Hello, so today we're going to take chapter 6, Living in Harmony. All right. Didn't you notice the sorrow of the fish? What are the factors in the pond which enable the fish to live? So you can see over here, this is what it said over here. You can see many fishes over here. All right. And in the fish, it says, fish പറയുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് I who lived happily in the pond is now leading a sorrowful life in this glass cage. What a fate, right? So ഈ ഫിഷ് പറയുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പോണ്ടിലായിരുന്നു ഒരു ഒരു പോണ്ടിനകത്തായിരുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് കൂടിനകത്താണല്ലോ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. All right. So what are the factors in ponds which help the fish to live? എന്തൊക്കെ factors ആണ് ഒരു ഫിഷിനെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? Okay, that is what we are going to learn in the ponds. Okay, so you can see over here, you have to write it in your textbook, the factors in ponds which help the fish to live. ഏതൊക്കെ factors ആണ് ഫിഷിനെ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? You have for the aquatic plants, okay, there's water. Water is needed for the fish to live. Aquatic plants are needed. Okay, sunlight avashyamana, microorganisms avashyamana, soil avashyamana, and air. Okay, so these are the factors which enable the fish to live in the ponds. Ponds in other fish in ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് aquatic plants, water, sunlight, microorganisms, soil, and air. Okay, now moving on further, you can see, are there biotic and abiotic factors in your findings? അവർ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ബയോട്ടിക്കും abiotic factors ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് abiotic factors ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Alright, so biotic factors എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ളത്, right? ജീവനുള്ള life, right? That which has life. So you have aquatic plants has life and microorganisms also has life in it. So they are called biotic factors. Those which do not have life are water, soil, air, and sunlight. So you have to write all of them in their tabulation forms in the table in the textbook. Okay, and then clear it up. All right. So then moving on further, you can see which of these factors are missing for the fish in the aquarium. So ഈ അക്വേറിയമിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് മിസ് ആയി ഇരിക്കുന്നത്? സോ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആ ഫിഷ് ടാങ്കിനകത്ത് ഇല്ല. അതുപോലെ വാട്ടർ ഉണ്ട്, സോയിൽ ഇല്ല, എയർ ഉണ്ട്, സൺലൈറ്റും ഇല്ല. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അല്ലേ? സോ അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണുന്നില്ല അതിനകത്ത്. സോ this is why the fish says that it is missing for the fish. Okay, now in unison, notice the picture. How many are the organisms living here together? All right, are there only living beings? എത്ര ഓർഗാനിസംസ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാ കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ലിവിങ് ബീങ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. Find out and write them down. Do all organisms depend on the same biotic and abiotic factors? അതേ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും abiotic ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണോ എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനും അത്യാവശ്യമുള്ളത്? Right? So they're asking you which are, അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എടുക്കുന്നത്, which are the biotic and abiotic factors that the crane depends on for its existence? ക്രെയിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി, ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് abiotic ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ക്രെയിന് ആവശ്യമുള്ളത്? Alright, so you can see crane needs abiotic factors like air, water, sunlight, and soil for its existence. It does not need plants but needs small organisms. Okay, so crane ആവശ്യമുള്ളത് abiotic, ഏതൊക്കെ abiotic factors ആണ്? Air, water, sunlight, and soil. Same like the fish. But അതിന് aquatic plants ന്റെ ആവശ്യമില്ല. It does not need plants but needs small organisms. Okay, so this is what we see in this page. All right, and then you can see all right, then you can see do all organisms depend on the same biotic and abiotic factors? ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് all organisms need same abiotic factors. എല്ലാ organismsനും same type of abiotic factors ആണ് ആവശ്യമുള്ളത്, like air, water, soil, rain,
sunlight. Okay, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള abiotic factors. Plants depend more on the sunlight and soil than other living organisms. Plants ഒത്തിരി depend ആയിരിക്കും. ഏത് factorsലാണ് depend ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? Depends on the sunlight and the soil. Okay, more than other living organisms. മറ്റ് living organismsന് ആവശ്യമുള്ള സൺലൈറ്റും സോയിലിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ്, അത്യാവശ്യമാണ് പ്ലാന്റ്സിന് ഈ സൺലൈറ്റും സോയിലും. Okay, but other living organisms need biotic factors apart from the abiotic factors. പക്ഷേ മറ്റ് മറ്റ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനാണെങ്കിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും വേണം, ഈ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സും ആവശ്യമാണ്. Okay, so that is what we see in this. And also there is another question, in which of these factors are missing for the aquarium and for the fish in the aquarium? നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് aquatic plants and microorganisms ആണ് missing ഇല്ലേ ഇതിനകത്ത്. So that അത് നിങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എഴുതണം. Okay, now the next you can see that list the abiotic factors the organisms in your surroundings depend on for their existence. Okay, അവരുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിന്റെ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ സി ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഫ്രോഗ്സ്, വേം, ഫ്രോഗ് ആൻഡ് സ്നേക്ക് അല്ലേ. അതിൽ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, മറ്റ് ആനിമൽസിൽ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ്. ഫോക്സ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ റാബിറ്റ് ആൻഡ് ഹെൻ, വേം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ പ്ലാന്റ്സ്, ഫ്രോഗ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ, സ്നേക്ക് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഓൺ ഫ്രോഗ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ്. സോ ദീസ് ബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ആഹാരം, റൈറ്റ്, ഇതിന്റെ ജീവിക്കാനുള്ള ആഹാരം. അതുപോലെ എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അതിന് എയറും ആവശ്യമാണ്, വാട്ടറും ആവശ്യമാണ്. Correct. So all these organisms, you can see this is the differentiation for the biotic and abiotic factors. All right. So every living being depends upon many biotic and abiotic factors for their existence. Okay, അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് ബയോട്ടിക്കും എബയോട്ടിക് ഫാക്ടേഴ്സിലെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദെൻ യു ക്യാൻ സി ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഇക്കോസിസ്റ്റമിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? The natural surroundings in which an organism lives is called its habitat. ഒരു ഓർഗാനിസം ഏത് സറൗണ്ടിങ്ങിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ സറൗണ്ടിങ്ങിന് പറയുന്നതാണ് habitat, right? So we learned this in your 4th grade, right? In your 4th standard we learned that. And adine kurichi chude detail aayittu the biotic and abiotic factors in the surroundings and their mutual relationship together form the ecosystem. That means oru organism inde natural surroundings aanu adinte habitat. പക്ഷേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിന്റെ ബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും കൺസിഡർ ചെയ്യണം, എബയോട്ടിക് ഫാക്ടറും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മ്യൂച്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ടുഗെദർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഈക്കോസിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Okay, now which are the ecosystems in your locality and list them. ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ecosystems? So you can see over here which all are the ecosystems. You can write. നമുക്ക് sacred groves ന്റെ കൂടെ കാവ് ഉണ്ട് അല്ലേ. കാവിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, വനമുണ്ട്, ഹിൽസ് ഉണ്ട്, മലകളുണ്ട്, ponds ഉണ്ട്, paddy field ഉണ്ട്, lakes ഉണ്ട്, right? So write all of them in your textbook. Okay, in page 81. Now moving on further, you can see visit any one of these ecosystems. Don't forget to make use of the biodiversity register in your panchayat. All right, so ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, ഫോറസ്റ്റും ഹിൽസും ലേക്സും പോൺസും എല്ലാം. Okay, so what are the planning that must be done, okay, to fix? So what should we do for the planning to go and visit these places? What should we do? All right, let's just move on and see what are the planning that should be done. We should fix the venue and the time. സ്ഥലവും സമയവും നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. Seek help from the experts. നമ്മുടെ നല്ല പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് എടുക്കണം. Okay, അതുപോലെ take writing pad, paper, pen and pencil with you. ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പേനയും പെൻസിലും എല്ലാം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. So you see, how can we record our observation? എന്തു ചെയ്യണം? We should record them in tables, illustrations, right? Diagrams. Okay, and that's how we record our observations. So this is what we should do in there. നിങ്ങൾ fill ചെയ്യണം. Okay, and what should be done after the visit?
analysis and modification of the observation note, and preparation and presentation of the report. So visit കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം, അത് analyze ചെയ്യണം, ആ observation എല്ലാം കൂടെ analyze ചെയ്തിട്ട് modify ചെയ്യണം, prepare ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ present ചെയ്യണം. All right, so this is what we learned in today's class. From tomorrow on, we could just, from the next class on, we'll just talk about the food. Right, and if you have any doubts, please do message me. Okay.